టుడే we are in ఇది 2B చాప్టర్ లో 2B మ్యాథమెటిక్స్ లో జామెట్రీలో ఎలిప్స్ అంటే దీర్ఘవృత్తము ఈ చాప్టర్ మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తున్నాము. సో ఈ చాప్టర్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ కి యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో కూడా జేఈ మెయిన్స్ కానీ ఎంసెట్ దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఈరోజు టీచ్ చేసుకుంటున్నాము. ఓకే, సి ఎలిప్స్ దీర్ఘవృత్తము. సి the conic whose eccentricity is less than 1. The conic whose eccentricity is less than 1. Eccentricity ante emankunam cheppandi. See, if S is a fixed point and L is equal to 0 is a fixed line, a point P is moving such that the ratio of the distances, that means the distance of P from the fixed point to the distance of the point from the fixed line. The ratio SP by PM is always constant. So the point P is moving such that point P move avutundi. Ela move avutundi? The ratio of its distances from the fixed point and the fixed line is always constant. The locus of the point P is called what? Is a conic. Conic. See, this constant ratio is called what? Eccentricity. Utkendrata. Eccentricity. If the eccentricity, if it is less than 1, if the eccentricity is less than 1, then it is called ellipse. ఏమంటాము? ఎలిప్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? SP by PM is less than 1. That implies SP less than PM. Ante if you take any point on the ellipse, the distance of that point from the focus, see what is the fixed point here? It is called focus. Nabi. Focus. What is this fixed line is called? Directress. Niyatareka. See, so if P is any point on the ellipse, the distance of P from the focus is always less than the distance of the point from the directrix. SP is less than PM. Then the locus of the point emankunam nana? Ellipse. See, since it is SP అనేది distance nana, PM kuda distance, both are positive. So eccentricity is always positive and it always lies in between 0 and 1. 0 and 1 la madhyalo unte aa conic name antam nana ellipse, దీర్ఘవృత్తము. Okay, the standard form of the ellipse is x square by a square plus y square by b square is equal to 1. What is standard form of the ellipse? X square by a square plus y square by b square is equal to 1. ఇప్పుడు దీని మీద బేస్ చేసుకొని మనకి 2 కేసెస్ ఉంటాయి. మనం ఆ 2 కేసెస్ జాగ్రత్తగా నేర్చుకుందాం. అసలు ఫస్ట్ ఎలిప్స్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం చెప్పండి అన్న. ద కానిక్ whose eccentricity is less than 1. The conic whose eccentricity is less than 1 is called an ellipse. Eccentricity ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం చెప్పండి అన్న. If S is a fixed point and L is equal to 0 is a fixed line. S అనేది ఒక ఫిక్స్డ్ పాయింట్, L is equal to 0 ఒక ఫిక్స్డ్ లైన్ అయితే the locus of the point P moves such that the ratio of the distances is always constant. దాన్ని మనం ఏమంటాము? కానిక్. ఓకే, ఆ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఏమంటాం నాన్న? ఫోకస్. నాభి. ఫిక్స్డ్ లైన్ ఏమంటాం నాన్న? డైరెక్ట్రిక్స్. నియతరేఖ. ద రేషియో ఆఫ్ ద డిస్టెన్సెస్ ఏమంటాం నాన్న? ఎసెంట్రిసిటీ. ఉత్కేంద్రత. ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై E. Okay, if E is less than 1, then the conic is called an ellipse. See, S ఏమవుతుంది నాన్న? ఎలిప్స్ కి ఫోకస్. L is equal to 0 ఏమవుతుంది నాన్న? డైరెక్ట్రిక్స్. If P is any point on the ellipse, then SP is always less than PM. అంటే
దీర్ఘవృత్తంపై ఏదైనా బిందువుకు దాని నాభి నుండి గల దూరము నియత రేఖ నుండి గల దూరానికంటే ఎప్పుడు తక్కువ ఉంటుంది. ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఆన్ ద ఎలిప్స్ ఫ్రమ్ ద ఫోకస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ less than the distance of the point from the directrix. This basic chala important point anna. Now the standard form of the ellipse is x square by a square plus y square by b square is equal to 1. Dintlo cases untai, aa cases manam ippudu discuss cheddam. See, what is standard form? X square by a square plus y square by b square is equal to 1. Where, see, these are the coordinate axes. These are the coordinate axes. Where this ellipse cuts x-axis, is x-axis record cut chestundana. At that point, y is equal to 0. For any point on x-axis, y coordinate 0 kadena. So, if you put y is equal to 0, what you will get? X square by a square is equal to 1. That implies x is equal to plus or minus a. Implies the ellipse cuts x-axis in 2 points, capital A comma 0 and A dash minus A comma 0. The ellipse cuts x-axis in 2 points, capital A comma 0 and A dash minus A comma 0. But where it cuts y-axis, if it cuts y-axis at that point, see, we know that for any point on y-axis, x coordinate is 0. If you put x is equal to 0, y square by b square is equal to 1. That implies y is equal to plus or minus b. Implies the ellipse cuts y-axis in 2 points, b 0 comma b and b dash 0 comma minus b. B dash 0 comma minus b. See, a comma a dash, where these are the points where the ellipse cuts x-axis, and b comma b dash, these are the points where the ellipse cuts y-axis. See, what is this distance? What is this distance? 2a. What is this distance? 2b. Okay, a dash distance anta 2a, bb dash distance anta 2b. Okay, now ippudu case 1. Suppose if a is greater than b, if a is greater than b, a dash is greater than b dash kadana, idi 2a, idi 2b nanna. A greater than b ante a dash is greater than b dash. Appudu chudandi ellipse ila untundi. A dash is greater than b dash. This one is a dash, it is b and it is b dash. See, that means a dash is greater than b dash. This ellipse is called horizontal ellipse. The name of the horizontal ellipse. Okay, a dash is greater than b dash. It is called horizontal ellipse. See, then if a dash is greater than b dash, horizontal ellipse anukuntunnan kadana, the midpoint of a dash is the same as midpoint of b dash. That is called center of the ellipse. Emantam nanna? Center of the ellipse. What is this? A comma 0. What is this? Minus a comma 0. What is this? 0 comma b. What is this? 0 comma minus b. Okay, so in that case, ante if a is greater than b, then a comma a dash are called vertices of the ellipse. Emantamu? A comma a dash are called vertices, shirshamulu antam. Okay, and a dash is called major axis. A dash is called major axis, and the length of the major axis a dash is equal to 2a. And in that case, bb dash is called minor axis, and the length of the minor axis bb dash is equal to 2b. Eppudanna idi when a greater than b. When a greater than b, the ellipse is called horizontal ellipse. For that ellipse, a comma a dash are called vertices, and b comma b dash are bb dash is minor axis,
B comma B dash are called extremities of minor axis. The midpoint of AA dash is the same as midpoint of BB dash, that is same as 0 comma 0, that is called center of the ellipse. What is the length of the major axis? AA dash is equal to 2A. Length of the minor axis BB dash, that is equal to 2B. It is the case when A is greater than B. See, suppose if A is less than B, if A is less than B, then in that case BB dash is greater than AA dash. BB dash is greater than AA dash. This one is B, 0 comma B. This one is B dash, 0 comma minus B. It is A dash minus A comma 0, and it is A comma 0. In this case, BB dash is called major axis and AA dash is called minor axis. What is BB dash length then? It is 2B and AA dash length is 2A. The lengths are same, but in this case, BB dash is major axis, AA dash is minor axis. In this case, AA dash is major axis, BB dash is minor axis. Suppose in this case, if E is the eccentricity of the ellipse, then E square is equal to A square minus B square by A square. That implies A square minus B square is equal to A square E square, or we can write B square is equal to A square into 1 minus E square. Eppunana, when A is greater than B. Suppose if B is greater than A, in this case, if E is the eccentricity, then E square is equal to B square minus A square by B square. That implies B square minus A square is equal to B square E square, or A square is equal to B square into 1 minus E square. It is the case when the ellipse is vertical. It is the case when the ellipse is horizontal. Okay, ఇది ఎసెంట్రిసిటీ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా అన్న రూట్ ఈ ఇజ్ ఈక్వల్ టు అంటే రూట్ ఆఫ్ అని చెప్పాలి. ఈ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్. ఎప్పుడు ఇఫ్ ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ బి. ఇఫ్ బి ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ, then e square is equal to b square minus a square by b square. Okay, in this case the foci are s and s dash. The foci are s is ae comma 0, s dash minus ae comma 0. వీటినే మనం ఏమని రాస్తామన్నా కంబైన్ చేసి ఇక్కడ ఏఈ అంటే ఇక్కడ నుంచి తీసుకొని ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ a square minus b square comma 0. These are what? Foci. Foci నాబులు. ఓకే, ఆ ఎలిప్స్ కి ఎన్ని నాబులు ఉంటాయన్నా? 2 ఉంటాయి. ఇది s, ఇది ae comma 0, s dash minus ae comma 0. ఓకే, వీటిని మనం ఎలా రాయొచ్చు? ఇక్కడ నుంచి ఏ స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్ అంటే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ కదనన్నా. రూట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, రూట్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? ఏఈ. దేర్ఫోర్ ద foci are ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ కామా 0. హియర్ ద foci are s and s dash. These are nothing but 0 comma be and 0 comma minus be. The foci are s 0 comma be and s dash 0 comma minus be. ఈ రెండింటిని కలిపి మనము ప్లస్ 0 comma ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్. ఇలా వచ్చిందో అర్థమైందేనా? ఇక్కడ బి స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్ అంటే బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ కదా. రూట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు బి అవుతుంది కదా. దేర్ఫోర్ ద foci are 0 comma plus or minus root of b square minus a square. These are the foci. Here in this case the directresses are, see, ఇది ఒక directrix. This equation is x is equal to a by e, and ఇక్కడ ఇంకొక directrix ఉంటుంది నాన్న, x is equal to minus a by e. See, this one is the directrix associated with this focus s ae comma 0. X is equal to a by e is the directrix associated with
AE comma 0. X is equal to minus A by E. It is associated with minus AE comma 0. ఈ డైరెక్ట్రిక్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఫోకస్ తీసుకోవాలన్నా ఈ డైరెక్ట్రిక్స్ కి ఈ ఫోకస్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? ఇన్ దిస్ కేస్ ద డైరెక్ట్రెసెస్ ఆర్ హారిజాంటల్. ఇది y is equal to b by e and one more is ఇది y is equal to minus b by e. These are the directresses of the vertical ellipse. These are the directresses of horizontal ellipse. See, we know that the chord passing through the focus is called focal chord. Nabi gunda povu ni emantamu nabija. The chord which is passing through the focus is called focal chord. And we know that if the focal chord is perpendicular to the axis of the parabola, if the axis of the ellipse, then it is called latus rectum. Then it is called latus rectum. Since there are two foci, then this one is the first latus rectum. This one is the second latus rectum. Okay, any latus rectum untainanna? Two latus recta. See, what is this length? AE. కాసేపు ఈ హైట్ ని మనం y1 అనుకున్నాం అనుకోండి. అప్పుడు ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది వచ్చిన AE comma y1. That point is what? AE comma y1. But this point AE comma y1, it lies on the ellipse. That point lies on the ellipse. Therefore, that point satisfies the equation. Substitute this point in the equation, ellipse equation lo substitute cheddam nana. Igo ikkada chestunnan chudandi. A substitute cheste a square e square by a square plus y1 square by b square is equal to 1. A square cancel. Y1 square by b square is equal to 1 minus e square. చూడండి అన్న 1 minus e square అంటే ఇక్కడ నుంచి ఏమని రాయొచ్చు కన్నా b square by a square. So y1 square by b square is equal to 1 minus e square అంటే b square by a square. That implies y1 is equal to b square by a. Therefore, the four ends ఉంటాయి కదేనన్నా. See, ఇది L అనుకుందాం, ఇది L dash, ఇది L1 అనుకుందాం, ఇది L1 dash. These are the extremities of the latus recta. Latus rectum ఒకటి ఉన్నప్పుడు ప్యూరల్ కదా, latus recta. The extremities of the latus recta are, so ఎలా రాయాలి? Plus or minus AE comma plus or minus b square by a. Okay, these are. Now what is this length? LL dash ఏమవుతుంది నాన్న? LL dash, length of the latus rectum, 2b square by a. It is the case where a is greater than b. మరి b greater than a అయితే ఏమవుతుంది నాన్న? b greater than a అయితే అప్పుడు extremities of the latus recta. ఇక్కడ కూడా రెండు latus recta ఉంటాయి కదా నాన్న. Latus rectum ఇది 1, latus rectum 2, latus recta. The extremities are plus or minus a square by b comma plus or minus be. In this case, the length of the latus rectum is L dash అనుకుంటే L dash is equal to 2a square by b. 2a square by b. చిరా ఈ రెండు కేసెస్ మనకి థరో అయిపోవాలి. See, what is standard form of the ellipse is x square by a square plus y square by b square is equal to 1. What is the ellipse definition? The conic whose eccentricity is less than 1 is called ellipse. See, what is the standard form of the ellipse is x square by a square plus y square by b square is equal to 1. Okay, so in this ellipse there are two cases. One is a greater than b case, another one is b greater than a case. A greater than b అయితే అప్పుడు మనం ఏమంటాం నన్న దాన్ని హారిజాంటల్ ఎలిప్స్. b greater than a అయితే vertical ellipse. In horizontal ellipse, a comma 0, a dash minus a comma 0 are vertices, and b 0 comma b and b dash 0 comma minus b are ends of the minor axis. Length of the major axis is 2a, length of the minor axis is 2b, and if E is the eccentricity, E square is equal to a square minus b square by a square, or a square minus b square is equal to a square e square.
or b square is equal to a square into 1 minus e square. The foci of the ellipse are s ae comma 0, s dash minus ae comma 0, and these foci can also be expressed as వీటిని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఏమని ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ కామా 0. The directresses of the ellipse are x is equal to a by e and x is equal to minus a by e. These are the directresses of the ellipse, and the extremities of the latus recta are plus or minus ae comma plus or minus b square by a, plus or minus b square by a. It is the case, and the length of the latus rectum is 2b square by a. This is when a greater than b. When a less than b, the major axis length is 2b and the minor axis length is 2a. The vertices are b 0 comma b and b dash 0 comma minus b, and a is a comma 0 and a dash is minus a comma 0. In this case, if e is the eccentricity, then e square is equal to b square minus a square by b square, or b square minus a square is equal to b square e square, or a square is equal to b square into 1 minus e square. Okay, the foci of this ellipse are 0 comma be, 0 comma minus be. వీటిని ఏ విధంగా రాయొచ్చు? 0 comma plus or minus root of b square minus a square. The directresses of this ellipse are y is equal to b by a, b by e, and y is equal to minus b by e, and the ends of the lattice recta are plus or minus a square by b comma plus or minus be, and the length of the lattice rectum is 2a square by b. 2a square by b. ఇక్కడ దాకా ఇది ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అన్న. ఇదంతా థరో కావాలి. మనం వీటి మీద ఇప్పుడు మెల్లగా ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. మనం జనరల్ గా ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు స్పెసిఫిక్ గా కన్సిడర్ చేయాలి వెదర్ ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ బి ఆర్ బి ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ. ఓకే, దీని మీద ఒక ప్రాబ్లం, దాని మీద ఒక ప్రాబ్లం ఇప్పుడు చేద్దాం మనం. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం నాన్న, x square by 16 plus y square by 9 is equal to 1. ఈ ఎలిప్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, see, what is a square here? 16. That implies a is equal to 4. B square is equal to 9. That implies b is equal to 3. B is equal to 3. So a is greater than b. It is horizontal ellipse. It is horizontal ellipse. Figure వేసుకోవాలి కదా. ఫిగర్ ఎంత క్లారిటీగా ఉంటే ప్రాబ్లం ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఏ, సో వాట్ ఆర్ ద వర్టిసెస్? ఏ 4 comma 0 and a dash minus 4 comma 0. It is b 0 comma 3 and b dash 0 comma minus 3. Length of the major axis a dash, that is equal to 2a, is equal to 8. Length of the minor axis bb dash, that is equal to 2b, is equal to 6. Eccentricity e square is equal to a square minus b square by a square, that is 16 minus 9 by 16, that is 7 by 16. Therefore e is equal to 7 by 4. E is equal to 7 by 4. The foci, it is s, it is s dash. See, what are the foci? S ae comma 0, s dash minus ae comma 0. A tells nana, e tells ఇది √7. Okay, e is equal to √7 by 4. What is ae? ఏమొస్తుంది నాన్న? √7 comma 0. ఇంకోటి ఏంటి? minus √7 comma 0. These are what? Foci. What are the directresses? X is equal to a by e, x is equal to minus a by e. A అంటే ఎంత నాన్న? 4. E అంటే √7 by 4 కదా. This directrix is x is equal to 16 by √7, and this one is x is equal to minus 16 by √7. ఎలా వచ్చింది అర్థమైందా నాన్న? ఏ అంటే 4 by √7 by 4. That 4 goes to numerator.
4 goes to numerator. See, this one is the lattice rectum. First lattice rectum. It is second lattice rectum. What are the extremities of the lattice rectum? Cheppandi. Idi L, idi L dash. Idi L1, idi L1 dash. Em cheppandi extremities of the lattice recta? Plus or minus A, comma, plus or minus B square by A. So, that is plus or minus AE. AE అంటే ఎంత వచ్చిందన్న? root 7, comma, plus or minus B square by A. B square అంటే ఎంత నాన్న? 9 by A అంటే ఎంత? 4. 9 by 4. Okay, these are the ends of the lattice recta. What is length of the lattice rectum? Enna 2B square by A. That is 2 into 9 by 4. That is equal to 9 by 2. That is equal to 9 by 2. Ivanni cheyagalugutara? Okay, it is the case when A is greater than B. Okay na? Second example. X square by 16 plus y square by 25 is equal to 1. X square by 16 plus y square by 25 is equal to 1. What is A square chinna ikkada? 16. That implies A is equal to 4. B square is equal to 25. That implies B is equal to 5. Here B is greater than A. Therefore, it is vertical ellipse. It is vertical ellipse. Figure వేసుకోవాలి మంచిగా. ఓకే, ఇది A, ఇది A dash, ఇది B, ఇది B dash. So what is A? 4, 0, A dash minus 4, 0. B 0, 5, B dash 0, minus 5. First figure ayali. A greater than B, horizontal ellipse. B greater than A, vertical ellipse. ఇప్పుడు next, length of the major axis. Length of the major axis. ఏంటన్నా ఇక్కడ? BB dash, that is equal to 2B is equal to 10. Length of the minor axis is equal to 2A, that is AA dash. ఎంత వస్తుంది అన్న ఇక్కడ? That is 8. That is nothing but 8. 8. See, what is eccentricity? E square is equal to B square minus A square by B square. That is 25 minus 16 by 25. That is 9 by 25. E is equal to 3 by 5. E is equal to 3 by 5. The foci are is S, is S dash. S enna 0, BE. S dash 0, minus BE. So ఏమొస్తుంది చెప్పండి అన్న? 0, B అంటే 3 and 0, minus 3. Directresses. This one is the first directrix. Y is equal to B by E. అంటే ఏమని రాయాలన్న? B is 5 by 3 by 5. That is 25 by 3. And the second directrix is Y is equal to minus 25 by 3. See, it is lattice rectum 1, it is lattice rectum 2, and length of the lattice rectum is equal to 2A square by B. Ikkada 2 into 16 by 5, that is 32 by 5. And extremities of lattice rectum plus or minus A square by B, comma, plus or minus BE. అంటే ఏమొస్తుంది నాన్న? Plus or minus A square by B. A square by B అంటే ఎంత నాన్న? 16 by 5, comma, plus or minus BE అంటే ఎంత నాన్న? BE అంటే ఎంత? 3. చేయగలుగుతారా?